skär hela tiden. Ja. 15,8. Spelar på varje hand, ja. Börjar vi. Fast strax utanför, tror du? Hänger ju kvar ganska rakt där, gan. 13,4. Ja. Kvartalet. Ja. Exakt. Typ exakt i den där linjen. Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, det var där jag också var. Ja. Har jag 6 eller? Samma linje som din nagan. Sara, vi kan 12 här. Ja. Gick i samma linje som din där. Oj, nu ska det. Hej då! Spela något inifrån då. Alltså, den där scenen har jag haft sjukt mycket skit under sig. Enda gången jag har gjort det. Men den ska ju ingenting förra matchen. Bara för, där, kolla. Där är det revan. Ja, men alltså... Nej, det får väl inte. Man får inte byta. Ja, byta. Men Mina den känns har ju... bra. Mina känns bra. Ja. Men... Ska du ta den då? Var det 6 eller det var det? Anna, var det 6? Ska vi ta den då? Ska Agne ta den? Spela din 7-2 så vi inte... Ja. Jag tycker om min 6 så otroligt mycket. Jag har gjort det är inget litet. Det var ju rejält där precis där det var, tror jag. Nej. Ja, det är också. Håll lite tungan rent då, för den känns ändå som att den kommer ner. Tack. Nej, den glider på. Där var du. Gärna. 18. Lite mindre. Vad har jag då? 4? Nej, 5 menar jag. Ja. Vad hade du i då? Ja, linan i kant också så bra det. Ja. Det här gled jättefint. Jag trodde inte det skulle glida så här långt. Väldigt rakt. Nu kommer den ner. Eller nu kan den lite. Ja. Ja, okej. Det blev jättefint. Hade du kan 12. Slidade på fotkanten så satte jag lite då. Man dumt som jag satte lite mer på. Nej. Spitslig. Vilken är jag skulle ta 2? Så är det 12. Ja. Så är det 2 va?
Vi spelar samma då. Sent släpp. Spelar ganska lika då. Hänger rakare. Ja, den körs så. Känns det som att den kommer dit om hon tänker att den ska göra. Good game. Good game. Good game. Good Jag game. var lite längre ut. Good game. Sorry. Good game. Good game. Good game. Good game. Good game. Ja, men lite rakare tycker vi. Överallt. Ja, exakt. Vi hade kantat större och kolla in. Alla, ja. Vi får se först. Ja. Ja. Det är den sista 12 där ute. Ja. Så jag antar att jag var först då. Den fick jag ändå bra linje. Ja, okej. Det blev något den här Kanske chansen. lite. Ja. Anna, nej! Åh, gud. Vad fan, Anna? Vad bra. Gud, de smiter den hela jäveln. Oh my god, of min turn then. Also sie ist ja vorher auch mit 60 wieder hinten auf Backline gekommen, wie eigentlich im ersten Match. Var vi nära? Also wie im... Ich habe gesagt, mit 4-0 bist du näher sogar. Ja, var det? Ja. Okej, bara eka Agnes till. Ja, det känns Väldigt vid. helt 12. Den är på väg. Den måste... Väldigt vid. Nej, Låt den helt inte dö riktigt på den här linjen. Helt... Agnes, vi jag måste... försöker. Vi är fortfarande in. Vi är fortfarande in. Okej, vi kan släppa den nu. Hon är Ja, vi är helt in, helt in, helt in, helt in, helt in. 15-0. And we are back for the final round of the Women's Masters Basel. We welcome you here to Okej. a blockbuster of a game. Drive. Anna Hasselborg playing Silvana Tirinzoni. Ja, sekvet, du slänger What a in någonting matchup där. to finish out the weekend. Den är stark. Det är skön. My name is Bastian Wies, Vajta and linan då, härifrån. very much looking forward to the next couple of ends of play. 8 ends scheduled. Thinking time potentially 9 in case of an extra end. Bra linje. 30. Jättefint. Bra linje. Och bättre bana. Always an exciting matchup when these two teams meet. Ja, det är bra fart nu. Nära. Bara sista. Nej, vi är nära. And of course, it's a repeat of last year's final Bra. in this very competition. Nasse. Team Tirinzoni winning that encounter quite convincingly, 10-2. Bra. But Team Hasselborg will have a thing to say about that today. I have no doubt. Wow, girl. Wow, nej, wow. Girl. Wow. 10 halv. Good. Sadry. Nästan vilka långt tycker jag är bäst? 11. Det var så 10. First end, guards in play. Still a couple of hits. Moderate offense. Bra fart mot 11-2. Bra fart. Kall.
sats. Sarah McManus Wenn man carving den that so stone. spielt, dann drückt es nicht über, das finde ich recht gut. Gut. So ist schwierig zum Liegen bleiben. Ja. Halbe. Trying to give that stone as much movement as they can, and now Santi. Silvana Tirinzoni trying to remove some red Ja. and nudge some in a better position. Selina Vichonke Gut. throws her first stone off the game. Wow. Oh, nein. Wow. Geil. 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 Gut. Gut. Schön. A very nice result. There are 2 stones on the right hand side, which Gut so. could Gut potentially act as corner guards, and also a yellow one in the center Jo, jag funderade på att köpa också. Jag kan gilla den. Ja, jag gillar också den. Ja, samma karta. to be used. But now, of course, Wahrscheinlich nicht, oder? Sonst wäre er wahrscheinlich reingegangen. also Team Hasselborg Also ich glaube, er wäre gar nicht able to gegangen, so wie wir ihn hit wollen. anything Er they müsste want. spielen. Es wäre so gegangen, aber er müsste schon, weißt, dass der rote Bra ganz fart. rausgeht. Ren. Japp, Lite lösare. Just looking for the nose hit here. japp. Wow. Wow. Not having hammer. Japp. Japp, 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 japp. Team Hasselborg wants to control the center of the sheet. Creates a bit of a stagger. That's not ideal. Ja, da. Ja, danke. Ja, det kändes ju som att jag hade samma på klockan. First chance. Come around for Selina Vichonke. Se. It's really tricky when you have those staggered Big guards. slang. You need 2 stones to remove anything that's behind it. Nur wenn wir gehen, da! Wow. Se. Wow. Wow. Noch länger. Wow. Muss nicht mehr. Nicht. Oh. Well, it's coming in nicely. Will it stop before the T-line? 14 noch. Just on the T-line. So corner freeze is available Där staggade så. Ja. to take that shot stone away. Är det där mini? Jag tror verkligen inte det. Nej. But anywhere where it's somewhat accessible will be sufficient. Bra linje. Bara fart. Bara er. Plats. Plats. Dra den i så fall om ni måste gå. Nu går den. Helt Järnet. ner. 15-1. Järnet. Järnet! Järnet, järnet. Det kommer rakt. Kommer rakt. Kommer rakt. Kommer rakt. Go. Bra, bra. Ja. Det är bra. Schwierig zu wissen. Ja, sie wird Det är bra. Bra sopa. Was ist, wenn du so spielst? Vielleicht haben wir eine Chance. Ja. Ist gut? Halbes, ja. Ja. Clearing. Halbe. Halb ist schon mega näher. Jättebra först. So on Team Tirinzoni recognizing that the scoring area is rather small right now with that red. Blocking the staggered guards. Now Silvana will throw peel weight. Hit the center red first, redirect onto her own yellow on the side, and maybe Wow. Yep. wiggle its way in, removes both and does just that. That's a great shot. Don't think she could have done much better than that. She does leave a double takeout, which is not ideal. You would have loved the yellow to 8 eller? hide completely behind that corner guard, which is still in play. Ja. But great shot nonetheless. I think this is close to as good as it gets. Nej. Nej. Nära. Nära. Ja! Nej!
No problemo for the double takeout. Ja. Das ist 80. Gut. Sara McManus removes both yellows. And Silvana Tirinzoni will be looking to remove both reds. And answering kind to head towards the first blank end. Girl. Ja, ja. Immer girl. Looks a bit wide. Sticks around but doesn't remove the second red from play. Just hits not enough of the first one, so that one stuffs. Bra, där ute tror jag. Men så har vi inte riktigt varit, men jag tror ändå att det går av. Jag tror nästan att är det där kant? Nej, vill du ha det? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Pia hängde verkligen kvar där när hon satte fast den lite där. Ja. Försiktigt! Försiktigt! Och låt det jobba! Låt det jobba! Anna Hasselborg just looking for a nose hit. Börja komma upp mot trappen nu. Det kommer rulla ut lite där. Okej, Anna. Not really looking to roll anywhere. Nicely done. Geht es einfach um den Weg vor. Also, findest du den nicht gut? Mit so 11. Okej. Ja. Gut. Findest du, ja. Okay. Gut. So the discussion here, of course, do you play the hit and roll? Which Silvana and Alina have elected to do. Or do you play something like a freeze because you're going to accept that you're being forced anyway? So you could just throw one to the back red and see what happens. I think the scenarios are fairly similar. Both shots Whoa. Achtung. Whoa. pretty difficult to get perfect. Whoa. But whoever watched the semi-final saw a couple of great hit and rolls made by Team Tirinzoni. Okay. So hit and roll is the stone of choice. Hit she does, roll as well, but a bit too far. Ja, 10-8 på Aggans båda. And it's just going to be another nose hit for Anna Hasselborg. If she makes this, she has a good chance at the force. Maybe Alina will be brave enough to take on a double takeout and roll out at the same time. Nej, rör inte. Agnes hela vägen. Wow, Agnes hela vi kan vägen. våga. This is hanging wide. Behöver mer. Vi har träff. And this is making contact, but it is ruling out, so get away with a blue eye, Team Tirinzoni, and Alina will just be asked to hit and roll out the single red remaining in the house. Jag tyckte inte det såg så kul. Nå, Potse. Potse. Gut. Schön. No problem. So the first blank, and it's been one of the more exciting ones, which I'm pleased to see. So both teams are here to play, and it is still all to play for. 0-0 after one. Hammer stays with Team Tirinzoni. Also gut, man weiß nur vorne gespielt, sonst kommt er hinten noch. Dann habe ich 78 gehabt. Okej. Ja, jag var långt ut, så jag tror att det var ett nytt spår bara. Känns bra tycker jag. Lite försiktigt för linje. Ja, hake. Du kan gå dit Aggan. Du kan gå.
kan gå. Hela vägen curl. Mellan, förlåt. Hela vägen curl. Järnet, förläng den också. Förläng den. Gå. Häng. Ja, det går riktigt rakt. Nästan vi ska dra andra handen. Glaube ich wird da. Okay, schon gut, ja. Sie geht zwar noch nicht da, aber... Ja, schon gut. Ja, gud ja. Den är ju hög den där. Ja, men den var nästan Nej, okej. 4-0. Touch breit, wenn ihr könnt, Gerle. Wechselt. Läng ist sehr gut. Läng ist sehr Wechselt. gut. Muss Gerle, Freunde. Läng ist super. Er muss Gerle. Er ist noch Center. Gerle. Läng ist recht gut. Läng ist super. Okay. Komm noch ein bisschen. Okay, gut. Gut. The first center guard doesn't find the center line. Ja, super. Also, wenn wir noch teilen vielleicht. Ich glaube, kannst schon rundum spielen. The corner very close to the house. 4-0 drin, ja. Needed the whole length. Vänta då, aldrig risk in. To get free of that center line. Känns bra. Deras led bra. Håll upp. Nära tycker jag. Jag vill inte hålla det. Now second center guard. Ja, den är in. Need a bit better one. Nej, inte då. Hellre så att de inte kan vika bakom corner. Doesn't stay in front of the rings. Ja, da ist okay. 11. Now, of course, Karol Hovald is allowed to hit. Skott, stanna håll. Ja. Wo anders, Gerl. Wow. Zieh. Fest. And plan B, over curling, rolling to the other side. Nicht schlecht gespielt gewesen. 11. Got a bit of a surprise, apparently, how much that stone started to curl. Wow. Var rent. Wow, Fia. Kvar. Häng. Bra fart. Bra. 11-0. Weit wicken. Aber ich will noch mal probieren. Ja, sicher, ja. Ist gut. 11 ist genug. Meinst du, kannst du da weit wicken mit 11? Wir können schon 10,5, aber ich will nicht viel schneller. Okay. Ist halbe. Ja. Den behöll jättebra. Ja, väldigt. Ja, sådär. Ja, nej, den behöll jättebra. Gut. Linie ist gut. Wow. Gerl, nein. Wow. Gerl, ja. Wow. Gerl. Fest. Gut gespielt. Ja. Neither team progressing much. Müsstest du irgendwie so viel treffen. Gute Länge. We are waiting for a perfect hit and roll. Ja, aber es war schwierig, also weißt nicht. Bra fart. Ja, mot 10-2. Wow! Nej, upp! Nej. Hade jag 9-6 för den, Anna? And again, roll in the right direction, but just not enough. 9-6 på den också. Ja. Jag hade 9-7, 9-6, men jag tyckte det kändes bra i handen. Was hat sie gehabt vorhin? Ich weiß es nicht. Ja, fast auf 10,5 gekommen, ja. Ja, det är väldigt roligt, eller? Schnur 11,5! Heck! Ja, Schnurheck! fest dann. Knopfheck! Fest dann. Knopfheck! Fest, musst. Wow. Musst wieder näher nachher, Tiri. Alina Pats Zieh, damit er nicht hinterkommt. Ja, fest, Full fest, on fest, 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 fest. sweep. For the whole way. Gut.
And just manages Ja. to push the stone out the back. Känns som att det går inte att gömma riktigt här bakom. Det går att jaga nästan allt. Nicht schlecht so. Good piece of it. Remains covered. Därifrån. Nej, härifrån. Hast du gut können heben jetzt den im Vergleich zu Tror du att det går? Ja, alltså jag har ju en åttondel, jag menar får en liten bana så typ en 12. Ja, men det glider bra i boet. Alltså alternativet är att dra hit då. Gömma ordentligt. Det är bara det att jag tror att allt går att jaga här för det är så otroligt fin kör. Försök övergömma det. Ja. Är det lite lite det där? Jag kan ta lite till om nu. Kändes lite mini. Gillar du det där? Ja, det där måste lite till. Ja. Gillar ni någon? Ja. Bra linje. Bra linje, alltid fria. Bra linje, ha plats. Wow. Plats. Plats. Massa plats. Vi är helt öppna just nu. Järnet, gå. Järnet. Järnet, gå snart. Järnet. Allt snart. Gå. Häng. Gå. Change in approach. Come around now. Also, ja, genau. Ah, sorry, vad mycket is. Så även, jag tänkte på det, jag hade ganska mycket is på Agnes. Jag tyckte nog Nicely done. Come around it all. Så kommer de efter med en 12-7. But Silvana Tirinzoni thinks Och den kallade inte över. still plenty space to tap it out the back. Warta. Tia. Wow, Tia. Fest! Tia. Fest! Tia. Shooter, Karre. Shooter. Go. Nice touch. Gut gewischt. Ja. Sarah McManus Wow. probably look to roll right back. Stenhårt. Stenhårt på stanna. Vi har den. Järnet. Häng, Fia. Häng. Fest, Alina, fest. Är det bra? Rolls more than anticipated. Bra satt. Sits for second stone at the back. Gut, ich denke, wenn sie weg... Ich nehme an, sie wird ein Takeout spielen, oder nicht? Hä? Ich glaube nicht, dass sie hinterher geht, wenn wir mit 2 liegen. Aber Nein, meinst du, der ist besser? ja, ich weiß es nicht. Also ich kann nachher schon den Weg machen, aber ich glaube, so Ich kommt glaube, den können wir immer ran, oder? Ja, Ist gut für mich, ja? von aussen. Ja? Gut. Wie schnell spielst du? 11, 10,5. 10,5. Finde ich gut, ja. Ja, Einfach Nase ist super. Nase ist gut, ja. So and changed their mind halfway down the sheet. But good thinking. The idea, of course, being if Anna Hasselborg is steering enough to come around, she will take a great risk. And if she plays a hit and roll off the stone that Silvana is hoping to place right now, there will always be Go! a tap back Tia! available. Tia! Tia! And Karol Hovald, big sweep, Look. looking for nose. Gut gewischt. Good sweep. Schnell Gesichtli. 9, habe ich Okay. gesagt. So now the hit and roll behind cover is the idea. Ja. But I agree with Hier då. Silvana's and Alina's assessment that the outturn
Soft shot is always there. Men jag menar bara att jag gillar vicken ändå nu, men marginal. Ja, absolut. Rent, försiktigt. Rent, nära. Och nära. Nej, curl up. Curl up. Curl up. Curl up. Sala ligger snabbt. Okej. Bra, Anna. Det ser på det här så. Ja, perfekt. Skål. Ja. Så. Bra spelarna. Einfach lieber Tweet, hä? Als Highline wicken wäre nicht gut. Ja, aber rausrollen ist auch nicht gut, oder? Ja. Den bringst du, Alina. Weit wicken. Eigentlich genau ins Loch hineinwicken wäre perfekt. Tani spielen wir. So, no success on the hit and roll for Anna Hasselborg. And now Alina trying a similar shot, but wants to roll further. She'd love to be completely open in the center. Whoa. Whoa. Tip. Whoa. Girl. Oh. Girl, fest. Nein. Oh. Okay. Finde nicht so schlecht. Ja, geht so. It's not terrible, but it's also not great because Anna Hasselborg has a corner freeze to get out of this. If she gets this perfect, it's very difficult for Alina Pats to score at all on her last. But it's a tough shot, so it has to be made first. Sara McManus holding the broom here for her skip. Vill du ha en 10 eller? Uppis för Aina här. Det går inte nachher. Sophia Maubergs and Agnes Knochenhauer Fin linje. Gav den bra. will guide their skip stone Fin linje. to the backing. I hope to find. Ingen dud. Curl up. Nej. Doesn't look light. Curl up. Alltid curl up. Som vi ni. Bra spelarna. And that's pretty unlucky. It just doesn't curl enough. And now there's a good chance for a big score of 3 for Alina Pats. Spelarna. Den var högt bra. She would of course love to start this game similarly to the semi-final where she also opened the score with a big 3. But first, this soft shot has to be made. Warte! Wow! Warte, Selina. Girl! And this needs to curl up a lot. Gut. But no problem. Comes across the center line nicely, touches out. Red putting up a big 3 in the second end. And the reigning champions starting strong on the scoring side of things. 3-0 after 2. Ja.
Ist recht gut. Ist ein bisschen knapp, Benner, ja. Er ist mega kurz, denkt mir. Eher breit als Nur eng. 3. Okay. Ja, kannst immer von aussen. Immer von aussen. Gut geküsst. Schön. Gut. Das war ein bisschen übertrieben, 3. Pralinie. Ich habe extra 3 gesagt, das ist klein. 2, 3. Pralinie. Es ist nicht so, ich habe langt und oder rasch. Aber es war 90 im Fall. Ich habe gefunden, er hat schnell aktiv gespielt. Tills stannar Janne. Korthaken. Gå. Tills stannar. 3, 2 bara. Ja. Janne. 90 durchgewischt vor dem 4. Bra. Nach. Wenn wir vorne sind, ist okay. Dann machen wir nachher. Wenn wir drin sind, ist okay. Aber nach wäre gut. Bra spel, Pia. Third end, Karol Hovald trying to 4-0. Bisschen breit. get at least close to the house. Länge ist gut. If you're top 12, it's not a disaster. If you Wechseln. leave a short guard, that's fine as well. Die Linie kommt gut, wenn er 3 ist. Er ist 3. Sonst muss er Karf. Auch wenn er drin ist, Karf. Fest, komm, bring nicht die gleiche Spur. Gut. Gut so. Vill jag nu lägga en weiter så A marginalkort? good carve. Ja. That, of course, Vart vill means ha den? nothing other than Någonstans turning längre around ner your i brush linjen. pad and making it as long as possible. It's more of a Mera framåt. Bra linje. concentration on certain spots where you sweep rather than the whole width of the running band. Den är i Different theories, of course. You can see different teams doing different things. fel 8. It's not quite clear, 4. Janne Agnes. 8. at least not to me, Gå för allt, gå för allt, gå för allt. what works best. Gå. I think many teams have different philosophies Gå. Okej. and theories on what the exact Backline. 14-4. ideas are. Ja, Gard ist wirklich mega weit vorne. Framåt. Då tycker jag den lever. Backline. När de är mer liksom framåt så lever de ju väldigt bra. Va? And because it's not a great corner guard, Selinovic Chonke will attempt the chase. Se. Plenty of space to curl. Wow. Se. Ist er lang. Wow. Länge ist gut. Wow. Ist heck. Girl. Häng kvar där då. Den där kommer. Det är sport. Hon började så himla tajt med håret på det. Och så bara ja. Ja. Okej. Samma linje. Ja, känns 8-4. Bra linje. Kalla lite mer, ja. 8. Bara fart. 12. Nära. 12. Grym linje, ja. 12. Dra den. Dra den. Gå. Dra den. Hela vägen. Räcker. Grymt. Härligt, Agnes. Ja. 14-9. Bra. Sopat. Härligt, Aggan. Jättefint spel. 14-9 där nu. Wow, girl. Fint det går på slutet. Girl. Gut. Gard. Ja. Gut. Jag hade där nu på förra. Jag tror typ där på en gard, ja. And now it's hitting season, being 3 up, Yes. and the free guard zone no longer applies. We'll see a couple of those. Yellowstones, of course, will usually be the ones will come down to sheet with higher velocity. Korthake. Bara
Well, Stred will try and create something, putting up guards and draws. Ja, linjen är fortfarande bra. Håll rakt i ett skräp där. Ja, bra. Bara sitta. Ligger bra. Bra. Bra, Gan. Bra. Kort. Wenn wir das probieren? Vad ska jag säga nu? Ja, wenn wir das probieren. Jag tänkte också, vad kommer nu? Ja, das finde ich gut. Aber gleich von innen, oder? Ja. Det var som att jag... Es macht ja nichts, wenn man Ja, über det das var Boden inte kortare. Du Ich vill glaube, spielt zu dem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Ja, Auch Clearinglänge, oder? sachte. Ja, finde ich gut. Sachte. So this is one of the pro calls. Maybe not something you'd want to try on the club level all that often. The idea is to clear the corner guard and at the same time stick around as a center. Get the best of both worlds. You get rid of a corner, which protects your opponent's counters. And at the same time, you can protect your own. Of course, it doesn't happen right now. Behöver vi det? Because Silvana Tirinzoni doesn't hit enough. Eller? Om vi gaddar nu och om de bara lägger en gadd, då kanske i och för sig kan jaga den, men... Ja, lägg en till. Jetzt muss er so. Weil der ist nicht so. Da spielt jetzt frei, so. Aber nicht da hinten nach. So now the question is, Also, einfach muss einfach who has the shorter fuse? Ja, solange sie nicht kann. Sada McManus Ja, nein, aber ich sage nur, wenn... throwing up another corner guard to protect the Reds. Då är vi hård. But maybe, just maybe, Ja, linjen är fortfarande Silvana Tirinzoni will now do the same. bra. Linjen. And say, well, I can protect my own as well. I'm not scared. Du siehst etwas anderes, ne? Bra, bra skjuts. No, there might be a hit available now. Nej, Ja, der andere wäre jag vill inte kicka sådär hårt. Also jetzt ist er Bra, näher. bra koll. Und da könntest Och du jag var rädd att det skulle theoretisch. bli Mageddon där, ja. Also ich bin halt immer noch der Doppel, den wir nicht können machen. Ner i bort bara. Also wenn sie zwei überkommen, wäre nicht so tragisch. Weißt du, sogar wenn Ja. sie raus sind, nachher hätte ich sogar... Gut, ist gut. Så. Ja, gut, einfach nicht übers Kreuz. Muss... Ja, nein, so. Also weißt du, sonst liegst du rein, das ist auch gut. Ja. Mitte Stein, ist das gut, oder? Kannst du ihn? Okay. Sagst du ihnen noch? That's very interesting information we get there. They do want to move some red granite, but it will be Silvana Tirinzoni who throws the rock, who will be calling on whether to sweep and how to sweep, which is usually done Yep. by the vice person holding the broom. Gut, gut. He's never had a chance similar to her first one. Curls too much. Vi fryser, de sätter dubben, vi fryser igen. Eller försöker jaga den och splitta så. Om vi fryser, de kommer alltid spela på dubben. Vi vill inte ta bort någon. Nej. Nej, alltså, här är inte säkert att vi kommer in. Jag tror vi behöver frysa. Jag vet till och med om man liksom gör något sånt, men jag vet inte. Alltså den. Ja. Ja, det är ju, så länge vi kommer in med den i så fall. Men det enda är att då kan de ligga två efter Ja, den nej, men då dubben. gillar jag frysen. Alltså, slår vi den så ligger de så roligtvis två efter. Ja, då gillar jag frysen, Anna. Men å andra sidan, vi kan spela på dubben nu. Då kan vi komma in också. Den är bra också. Bestäm nu. Jag kan gilla det. Ja. Marginal så, men sätt dubben. Ja. Så eller? Ja. Jag tror det går riktigt rakt, Sara. Är det 8? Ja. So now red has had enough of the yellow presence in the house. Probably thinking yellow has only 2 stones left. And they will have to use them to
remove quite a few red stones. Yep. Oh. Tab's got alles. And that's not a great result. You really needed to make that double. Also meine ist wirklich mega schlecht gespielt. Ja, ja, aber ich weiß, es gleich noch görlet. Ja, Einfach genug so. eingeben. Sogar wenn ich ja hier in die Mitte komme, sind die zwei schon noch dort. Ja, alles was. Okay. Muss ich ja aussen treffen. Ganz leicht aussen, ja. Kannst du noch ein bisschen mehr geben? Gut. So, and there is a triple available. So what you do is you hit the left side red, just to the left of Silvana's broom, just a little bit off center. You will have a tiny roll to the right hand side, nudge out the red that still hangs on to the 12-foot on the right, and then kill the back one as well. Big speed. Perfect solution to a not so uncomplex problem. Now double right back for Anna Hasselborg. Probably not too scared of the red. Might leave the game completely, but it will not stop the yellow if you make the double. Big weight as well. And even if you don't make the double, it will still make yellow go away. Ich finde einen, okay, ist mega gut. Es reizt mich schon recht für den Garten. Wir sind 3 voraus, aber ja. Ja, aber sie hat immer noch den 4-Fuß. Ja. Also Stelle ist kein, wenn wir Guard machen, ist immer noch kein Stil. Ja. So the debate here, do you throw a guard or do you plant the second one in the house? And Silvana's reasoning against the guard is, of course, the shot stone is not good enough to steal against the likes of Anna Hasselborg. Well, you expect to hit the full 4 foot. Dann, weg dann. Ich will gar nicht machen, wirklich nicht. Sweepers. Okay, machen etwas. Wow, wow. Seite 4 Fuß. We're not doing much. Das ist nicht Görle. Gut so, schön. Well, this is in a very nice spot. I don't think there is a nose hit for a single available, so you will have to roll or have to draw. It's these two options. I think they're even looking at the double clear. Nice challenge posed by Alina Pats. Also zuerst habe ich gedacht, den müssen wir nie wischen. Dann gerade sofort habe ich mega langes Gefühl. So I think they settled on the hit and roll. Ja, ich habe eben gefunden, meine ist nicht ganz die eng sind, kann ich so raus tun. Hit and roll to the pin. Nicely done. Anna Hasselborg scores a single with her last in end number 3. It's 3-1 for Team Tirinzoni.
Ja, ich glaube, solange du das Tempo triffst, können wir etwas machen. Der ist fast, ich hätte gesagt, er war sogar fast 11 Hole. Försiktigt bara. Kolla upp. Ja. Se lite Ja. het ut för mig. Så gut. Ja, bra Gut linje. rauskommen zum Ende. 15-7. Linjen är perfekt. Härligt. Bra skött. Bara 4. Ja, Bara 8. 8. Ja. Nicht so fest gehen, ja, aber nicht so fest gehen. Platzhänder. Länge ist recht gut. Schnurrlänge. Mach den nicht zu tief, bitte. Sieht lang aus. Nein, Länge ist super. Vor 4 ist er. Okay, dann Gerle. Muss er noch ein bisschen Gerle. Gerle. Ist. Noch ein bisschen. Gut so. Tipptopp. Lite tight. Okej, tight. Lägg så hög du kan, den är på väg över. 87. Du vill verkligen bara sitta nu. Bra fart. Bara. Double center as the setup for Team Hasselborg. Sofia Moberg's Linje ist gut. a reliable lead. And Bra. Karol Hovald is looking to be as reliable Okay, fest. to get another one in there, Kommt really nach, der ist drin. Kommt. to put the pressure on. Fest. Fest, noch ein bisschen. Big scrub by the sweepers. Good effort, just bites the 12 foot. Ein bisschen enger gewesen. Und darum ist er nachher ein bisschen kürzer gewesen. Ja, es ist jetzt das Gefühl, du hast noch 2 Steine weiter. Bra linje. Kom med lite. 4, 10. Japp. 10. Japp. Lite dutt Wow, mera. wow. Lite dutt. Nej, okej, wow. 4. Nära, japp. Japp. Ja! Linje! Linje! Started to curl on them a little bit. And doesn't make it past the second center guard. Ist gut drin, oder? Nicht strauch. So no freeze. For Agnes Knochenhauer and now Wow. Ja, fest. Selina Vichonke Fest. Gut, gut. once more looking to remove Kan vi... the opposition's guard. Det är också svårt att hjälpa oss inte heller att dutta ner. Lägga en hög. Den här, den är ändå lite svår slagen för dem. Jag tror bara, garda garden. Bra linje. 2, 3. 2. Eka då. Linjen är bra. 2 tycker du. Var med nu. Linjen är bra. Kolla upp. Grym linje. 1, 2. Ja, räcker det här Sara. Räcker. Härligt. Jättefint. Bra. Fina farter. Ja, Dank. Ein bisschen mit den Händen, ein bisschen. Vad sa du? Vi behöver en väg in där då. Ja, men vi kan knacka. Ja. Kragen. Gut. Gut. Schön. Guard goes up, guard goes away. Får vi sätta knacken och hoppas hon missar dubben, eller? Same structure again.
this idea of progress within an end. It's always important to keep in mind. Team Hasselborg hasn't advanced since the last time they threw a rock. And that usually favors the team that's up on the scoreboard. But that naturally doesn't mean that the second center guard is a bad idea. That's not how it works. But now they're bringing play into the house. Four stones aside to come, including this one. Sarah McManus hoping to hit some yellow. And gets rid of both yellows. That's big. Aber ich habe das Gefühl, der muss fast so. Gut. Also ich glaube im Fall mit dem Dritten bist es lange dir schon, wenn du hierher rollst. Oder was siehst du? Das ist schon gut. Ich kann ja viel Risiko nehmen. Im schlimmsten Fall nehme ich den Hinter. Ja. Clearing. Ja. Fest! Ja, fest. Oh, shoot er een beetje. Yep. Okay. Silvana Tirinzoni is struggling a little bit. Doesn't quite get the results out of her stones. Does leave Anna Hasselborg, or Sarah McManus rather, something to work with. Was haltest du von dem? Ich meine, die Gart ist nicht wirklich treffen, oder? Ja, so spielt sie dahinter. Ja, das ist nicht gut. Oder? Ich finde, also, ich kann auch schon drüber nachdenken. Här nu i mitten, för det gjorde det ju. Ich glaube, ich hätte Det kände jag när jag slidade. das im besten Fall machen. Der Takt, oder? Gut, dann haben wir aber einen, also, es sind immer noch zwei von uns, oder? Ja, schon, aber... Also, ich hätte den gespielt, aber ich Det var ett helt stående. Och där på det här rollen så är väl något bättre. Du spilt sina mål då? Ja, alltså då är det också spelet nu då. Hoppas jag. Det var ju verkligen med det straff. Fout, ja. Gott. So Lena Pat lining up the rocks and Silvana Tirinzoni throwing a heavy hard one. Again, she hasn't found much success on those. Looking to rectify that. Big Weight wants to move as many stones as possible. And keeps on struggling. Maybe for the next end they will think about throwing a soft shot.
make something other than opening the center. Even if it might not be the tactical or strategical choice of experts, but you better choose a rock or stone that you're going to make rather than choose a shot that you're not making, no matter how good it is. And that's not a great result. Hasselborg still lying to, plenty of granite up front. So they will be looking to capitalize here, potentially steal, or at least force the Swiss side to a single. Überwicken, offen. Also mit dem Vorderen? Mit dem Vorderen. Ja, finde ich gut. Bra markerat. Ja. Selfie? Ja. Nice tap up. Das ist wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ich glaube es nicht, weil dann wickt sie ja hinterher. Kann sie hinterher wicken. Ja. Nein, ist schon besser so, ja. 11. Ja, gut. Another hit and roll open. Out count the biter. Top 12. Selfie, wirklich offen überwicken. Ja. Wow, 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 Karl, Karl! Wow, wow! Wow! Karl, fest, fest! 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 Wow, wow! Wow, wow! Wow, 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 wow! Wow, über! Gut, schön! Hit and roll open. Pretty good result. Was a bit of a back and forth on the sweeping call. Schön gespielt, Alina. Jag tänker att hon är ju rätt nöjd med chappen liksom. Ja. Alltså jag tror att den här är rätt bra, ja. Alltså för det är inte så jävla lätt för henne att jaga i det här hålet och då tvingar vi. Ja, okej, men alltså jag menar lite så. Där kan hon inte bara sätta chappen, men då får hon sätta lite ut. Ja. Är det en 10 eller? 10. Ja, exakt. Ja. That's not the ideal roll they were looking for. This way, you have a pretty straightforward nose hit to get your single and take the 3-point lead after 4. Bit more of a roll straight in front of it off the shot stone would have been preferable. This way, Alina Pats would have had to
Throw a 4-foot draw. Whoa, 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 girl. Whoa, girl. Immer girl. Girl. This needs to curl up a lot. Will make contact with the first, but not with the second. Will stick around for a second shot. Leaves Anna Hasselborg's team stealing a single. We have a game on our hands after 4. It's 3-2. Hammer with Team Tirinzoni. Ja, den var lugn. Vi tog ett. Stalet. Hon är under curla. Hade kunnat stulit 2. Det är bra. Haken nära. Du kan gå, Hake. Hake. Sitter nu, Agan. Du kan gå. Det är jättebra. Snart. Tiden står opp. Okay. Ja, tänker jag. Ja. Bra. Bra. Vi får det. Härligt. Ta chans. Lenge skutt. Nå rømmer mynt. Mors. Bra spel. Nå rømmer mynt. Okej, wow. For 4. Wow, Lenge strekk godt. Og sett wow, wow, wow. Hei, vær god, si Kåre. Lenge. Ja. So of course, no center line violation, or no-tick rule violation rather, because stone remains on the center line. Hålla ner. Bara kvar ett ball, bara kvar ett ball. Den är inte där, den är inte där. Det är bra, Fia. Bra. Kürzer. Aber noch mehr gehen. Vor 8. Linie ist gut. Ein bisschen knapp. Alles bisschen, Ja, Länge ist gut. bisschen breit. Okay. Ich kann ihn nicht. Wenn du kannst, ja. Wenn du kannst. Ja, kannst. 14-7. Fest. Fest. Und soffen noch. Fest. Okay, gut. Gut so. And here in this perspective we have 3 legends. Anna Hasselborg, Silvana Tirinzoni, and of course Roland Beck, who is our photographer. Shout out to him. He's responsible for all the beautiful pictures. You can see from this weekend's action. Many hours taking pictures on the ice. Unsung heroes, the people behind the scenes. Okej utifrån hur fan det var. So. Oder? No shit, Sherlock. Aus mir gehen da, ist wichtig. Danke, wir gehen da. Okay, ist gut. 88. 88 kan ich ha. Den är borta ganska fort här. Ja, det är 0. Ja. Inte heller. So this is shaping up to be an end with many rocks. No hits yet. Nur Länge. Ja, Länge ist vor 8, vor 12. Wartet schnell, wow. Ist vor 12. Girl dann. Vor 12. Bis 8. Girl.
Länge Nummer. Nur 12, hä? Okay, jetzt kannst du helfen. Girl, immer noch Girl, aber. Girl! Ja, det är 15. Fest, Girl! Fest! Schön. Good sweep. Ja. And even in our remote position, we can hear the applause coming in from the audience. Gut so, Selina. Schön. Lite mindre framåt. Bak 4. Bak 4. Börja bli bra, skjuta på! Och nära nu! Japp, linje! Japp! Gå! Bra Gan, härligt. Bra Anna. Jättebra skippat. Gut. Denke, dass wir müssen. Det var bara så svårt att kliva över för de var i Bara vägen. 4 T-line! Ich habe das Gefühl auch. Visste inte jag skulle ta mig dit. Ja, ich habe echt wieder noch gehabt. Härligt Agan. Durchgewischt. Ja, ist gut. Oh, interesting constellation behind this center guard. Clutter. De var liksom i vägen i garden, så jag kunde inte Plethora of stones up front, which gives you interesting angles. Selina Vichonke will try and come around it all and sit right in between the two yellows that are already sitting shot stone. Wir müssen immer Länge. Könnt! Linie ist recht gut! Länge ist gut. Girl! Nein, ist gut! Länge ist bis Girl! dahin. Girl! Fest, Girl! Ist! Needs to get to the inside of the right hand yellow. Gut gespielt. Gut. Oh, just a bit too much weight. Ist fast schneller gewesen wie der. 2 or 3 feet less, and this is perfect. Flirting with the guard, but a big scrub, and they do get by. Where will they stop? They will stop for maybe second. I think second shot is where that stone ended up. Ja, ich auch, ja. Sogar wenn es dem ein bisschen ankommt, stehe ich da am Roten. Ja. Now still there is a pocket for Silvana Tirinzoni to fill. Hasn't found much success on her heavy hard hits. Will she redeem herself a little Sie laufen recht gut da. with a draw? Sieht mega schnell aus. Oh, Girl, oh, Girl. Girl. Ja, Girl. Girl, Selina. Girl, komm. Oh. Hey, Gut gewischt. gut so, Tiri. Mega gut gewischt. Finds the pin. Big scrub by Selina Vichonke to get the curl, get the movement. I am, however, not quite sure what to make of the structure. Currently, it's two Swiss counters that are shot stone. Där är vi lite lösare så tror jag att det blir en annan bana. Ja. Nein, jetzt hat einen gut gewischt.
Almost the same shot again, but it's still yellow, that is shot stone. And that's exactly why I'm not sure about the angles. One more nudge and there might be a couple of reds, if that's even possible. Also, wenn wir da gehen, dann tappt es einfach noch. Oder? Also ich glaube, wenn, dann müssen wir wie... Also das ist wahrscheinlich einfacher in der oder nicht? Ich würde glaube ich so verhalten. Also weißt du vielleicht, dass wir allenfalls noch brauchen könnten? Ich denke, es dort ist gut, ja. Offen? Früh? Ja. Ich denke. Da wäre perfekt. Ja, sie schiessen halt dann wahrscheinlich über den, aber... Gut, aber weißt du, das ist dann auch nicht für sie gefahrlos. Wenn sie dem ein bisschen ankommt, dann... Also weißt du, wenn sie nachher so schießt. Und vor allem der kann sein, dass der dann das findet. Ja. Ist einfach mehr die Frage, ob du überhaupt nicht herkommst offen. Weißt du? Ja. Ja, musst du sicher aktiv spielen, aber weißt du, sogar wenn du nachher da liegst, ist auch nicht so schlecht. Ja. Ja. Also gut, wir könnten theoretisch auch nur ein 2 machen, aber eben dann hat sie halt den. Nein, ist gut. Ist gut so. So lock up the left-hand side, but keep the stone accessible so that you can use it later on if you need to. There is always some play available to Team Hasselborg via the right-hand red. Nein, Ja, lang. Linie, Ist lang. Linie. Ist lang. Linie. Früh ist gut, Linie. Wow. You don't want to give up back-to-back steals. Wo ist er? Ja, Selina. Ja. Yep. Nach. Okay. And Silvana Tirinzoni is still struggling. Heavier than they would have liked. Ska trycka där, alltså trycka lite snett där mot. Det är ju kanon. Vill du det? And I think the plan for Anna Hasselborg is pretty straightforward. Play that come-around path you've played twice in a row and just tap the red once more, get it into shot position, and I am not sure you will ever get it out again if you're Silvana Tirinzoni. That's exactly what they were hoping to avoid by putting a stone in front of that path. Then it's slid deep. And that looks like red is shot stone. Has done enough. Der da rein. Jetzt, der Spieler, Mensch. Noch streifen. Problem ist einfach, wenn man vorher drauf Wäre das schlimm? hat sie nachher den, oder? Glaubst du, dass der noch kannst du noch besser treffen? Glaubst du, dass der noch besser treffen? That's an interesting end. Every stone that's been played is still in play. Wahrscheinlich ist der Schuss zu gefährlich, weil nimmt natürlich da dann nachher auch alles auf. Also, ich glaube, ich hätte jetzt probiert, wie die aufzumachen. Ich glaube, das ist der einzige, weißt du, da in And it's already Alina Pats playing. It's quite remarkable. Aber also, der berührt sie ja auch, oder? Oder nicht? Ja, ist das schlimm? Also der kommt irgendwie gerade zurück, oder? Ja. Also der achtet, ob da rein,
Der Winkel ist ja so Jag vill att eingestellt. en rak jävel. Also ich glaube nicht, dass es dort jetzt mit dem Stadtreis. Wir müssen uns entscheiden. Ja, ich würde aufmachen. Gut, aber einfach so. Det de faktiskt skulle kunna göra. På den här yttre här. Ja. För att bara trycka ner skotten. And it is not pretty. Ich brauche viel mehr Eistee, das steht was Scarlett. Noch ein bisschen mehr, gern. Ja. So Lena will throw a lot of weight, Yep. make contact with as much granite as possible. Okay. Gut. Has opened up the center somewhat. I'm not sure she has done enough to avoid the steal. Vikten är fin. Nu så. Ja, vi tar något här va? Alltså för då ska de får rulla ut den. Och så får de den. Ja, då får den. Ja. Och här. Ja, där finns ingenting. Så det här känns det som att där, i där den mitten. stulen. Ja, jag bara funderar på någon gång fanns det. Nej, det är baggarna. Att du ville att vi skulle ligga fler? Nej. Exakt. Baggarna hålet där. Mm. Och så blir det där. Danke sehr. Ja, aber nur nicht viel. Also wahrscheinlich geht es ein paar nicht, aber kann nicht passieren, wenn wir noch mit Heck spielen. Kan hålla ner. Ja, rätt. Bra. Nej, bra linje. Wow. Wow. Dra den. Den här ligger bra. Räcker. Räcker. Wow. Ligger jättebra. Jättebra snack. So mit Heck? Ja. Wow. Yep. Se, wow. Wow. Girl. Wow, wow, wow. Girl. Wow. Girl. Wow. Tia. Wow, girl. Girl. Fresh girl. Looking to notch yellow in, Yeah. and there is no notch, which results in another steal. And that means the scoreboard is all tied up after 5. Of course, scoreboard advantage still with Silvana Tirinzoni being tied with Hammer in 6. Certainly a place to be, but the momentum absolutely on Anna Hasselborg's side. They will try and capitalize on that, and Team Tirinzoni will just have to become just that much more accurate. They have not been missing by a huge margin, but they have had so many shots that have not really helped them. Maybe also overcomplicated things when there was no need to. Bara 4. Bin recht gut. Ja. Platzhänder. Länge ist recht gut. Nur Länge. Wow. Girl. Länge ist Girl. super, ha? Girl. Keyline. Ja. Voor een offen lachen. Gut. 13,6. Ein bisschen länger warten. Bei ihr. Ja, wieder rausgelaufen. Ha? Das ist mir ein bisschen viel, ihre.
Ja. Ja, ich finde auch, ja. Ja, wir können auch Basel lupfen. Mit Basel lupfen kommt er schon noch mehr runter. Wir haben dann einfach auch Platz. Oder 4. Bra 4. Härligt ja. Immer noch bereit, Girl? No hesitation. Anna Hasselborg asking Sofia Mobergs to throw up Das ist nicht gut. the double center again. Sieh. Wow. So she can keep the pressure on, and Karol Hovald struggling. Placing the first red back tee, and now a throw through. Not a good correction. Just goes to show that probably the ice conditions are a bit tricky. And Anna Hasselborg certainly managing to put the broom in the right spot. Det går bra, men det är ju nice att spela med lite fart i. Ja. Vänta då! Nej, det hänger inget stöd! Sen ner emot. Var är vi? Ner emot! Ja! Det är knappt där va? Ja! Knappt där. Vrida på. Vrida. Håll den av! Janet! Dra den! Det är bra Agan, härligt. Bra snack Fia. Willst du nicht aufmachen vorher? Ich finde nicht, dass wir so gut liegen. Ich würde beide probieren. Ja, beide kannst du nicht. Die sind so weit auseinander. Okay. Ich finde den Preis nicht gut, aber... Okay. Ja. Och mycket snurr. Gut. Sieh. Schön. Gut so. Jag gillar Gal. Ich meine, ich meine, darum finde ich gut. One center guard cleared. But yellow is shot stone, which is certainly a nice feature of the position if you're Silvana Tirinzoni. It's one advantage you have. Anna Hasselborg will have to address that issue at some point. Jetzt kannst du... Tack. Wollen wir es probieren? So. Ja. Sieh. Fest. Fest. Okay. Hey, gut probiert. No double clearing success, just a single. Aber es ist halt nicht Girl und bis Nein, aber weißt du nicht mit Hecken, nicht, dass er ganz rausgeht. Jag tror ni ska vara med lite. Aber dann wäre der Fries besser, weil wir sind ja, oder? Inte så mycket framåt. Finde ich, weil wir sind ja Schott. Bra linje, bara igen. Ja, aber dann ist ja dann, also eine Chance für den drum, oder was? Behöver inte dra den Agnes, bara rakt. Also wir können gut nochmal aufmachen, aber Ja. also ist für mich völlig okay. Hier kannst du auch den spielen. Also den finde ich nicht so gut im Fall. Nein. Vorne? Ja. Gut. Center guard goes up again, double clear called. Next try. Ja, ja.
schön, Tiri. Good effort. Finding some success on a hard one. I think that was important. So for the mental space. Besser als vorhin. Meinst du? Ja. Ja. Macht sie noch mal einen Garten? Nein, sie tappt ihn. Egal, wo wir beide schon gespielt haben. Ja. Even over curling with the tap attempt. But flopping in behind cover. Nice add-on. Silvana will try and do the same. Oh, warte. Wow! Wow! Tja! Wow! Tja! Wow! Geil! Yep. Sehr schön, Tini. Gut gespielt. It's a very nice spot to come to rest. Gut so, ja. Gut gespielt. If there is a double available, it's not an easy one. Ja, aber da musst du über ein Risiko gehen. Anna Hasselborg will take it on. Try to skeeth by that guard. Well done. No problem. Made it look easier than it seemed from up here. Ich glaube, ich könnte den sogar rausnehmen. So? Ja, aber... Schon gut, der dran. Sind wir dran? 85. Vor 4. Okay. Platz, Hände! Oh, lass ihn ein bisschen arbeiten. Wow. Geil! Wow. Coming around it all. Tja! Sit for shot stone. Come around it does. Shot stone it is as well. Gut und nicht gut. This is pretty close. It's good and not good, as Savannah said. But it asks a tough question of Anna Hasselborg, so it's not an easy gamey shot for her to take the end away. You have to get this freeze pretty perfect. Aber kannst du nicht nassen. Also so viele nassen. Men vi var ju ändå där liksom på min. Ja. Tog bara onset mindre. Smart och snäll. Ja, men sen...
Was ist meine? 13-6. Ingen doet zeer. Ingen doet. Dan maar via. Dan maar via. Dan maar via. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Det är bra, Anna. And that's a very nice shot. Ja. Goed. Jättefint spel, Anna. Ja. Almost perfect. Då så backline. There is still a tap back. Backline weight. Just squeeze past the top red and hit as much as he can of the shot stone. Achtung. Wow. Center guard should never be a problem. Tia. It's too far out. Först. Wow, wow. Först. Wow. Girl. Wow. Tia. Tia. Först. Kom. And perfect execution. Good back and forth on the sweeping call. Deuce goes up. I don't know where really. Skips deuce for Alina Pats. That was really important for not only the scoreboard but also for the morale of the team, I suppose, after giving up back-to-back steals. It's Team Tirinzoni cooking at the moment. It's a 5-3 lead after 6 here in the final game of the Women's Masters Basel 2024. Lite weniger jetzt mal. Att de tar 2 nu, i alla fall. 85. Ist recht gut. Bisschen Vor weiter rein. Ist mehr in der Mitte, ja? Ja. Vor 8. Schaut. Recht gut, Länge. Länge ist super. Oh. 14-2. Gut. Gut so. Fahren. Framåt. 19. Ja. Ligger hake. Ligger på din soparna. Lite kort om det. Ligger på din sop. Jag tycker den är bra. Bra Pia. Härligt. Bra. Ich kann gleich schnell. Okay, warte Meine dann. 4. Okay. Oh, dann. Ist Ganz weiter weg rein. dann. Oh, dann weg. Glaube ich wieder weg. Tia. Den är väldigt lik. Ist Tila fri? Tia. Tia. Då led. Ja. Fast det känns Genau, väldigt fri. efter dem. Ja, gut reagiert. Gut. Gut so. 2 stones in the 4-foot. 1 corner guard. Gut fahren. Pretty classic setup. Double corner going up. Ist das nicht das, was Team Hasselborg means business in this end. They need to score 2 at least, preferably 3, if they want to keep their chances alive. A deuce might not be enough. muss wahrscheinlich was nochmal haben. Being tied coming home without hammer. Ja, danke. It's not a winning scenario. Genau, ist auf die Länge gekommen. Ja, danke schön, ähnlich ist gut. Ja, ich habe 97. Vor 8. Girl. 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 Immer noch, Girl. Immer noch, Girl. Komm. Gut gewischt. Gut. Gut. 14 noch. Ja, gut so.
Team Hasselborg Weiss seizing gar the nicht was. opportunity to play Vorne Garten weg. Meinst du, können wir noch spielen? Ja, with vielleicht, ja. Yellowstone Ich so würde glaube mal over eine wegnehmen. or behind the Vielleicht tee ja noch line. 3 Mal. Die würde ich dann. Hey. If unsure, clear a guard. It's very often a good choice. Girl, fest. Oh wow, Hey. that's a big miss. On the other hand, it does remove one of those yellow catchers. So that means at least one side will be open again. Not too many things going right in Team Tirinzoni just now, and Team Hasselborg not quite capitalizing. En ik kan dat chasen. Just gets by that corner guard. Not much space left in between. Aber sicher, also auch wieder so, oder? Ja, die halt nachher in der Mitte, aber ja noch. Ist ja gleich, oder? Ja, ja. Looking to overcurl. Run the red guard to the outside of the red shot in the house. Shot, rather. Ja, hier. Achtung! Ja, fest. Wow! Mooi. Wow! Ja. Exactly like that. Ja. Gut, Tiri. Ja. Tipptopp. So now another come around. Now, of course, the difference is the corner guard is no longer red. It is yellow. It's always preferable to come around your own color. Ja. Wie viel sehe ich da? Entweder der oder der hinten. Aber geht locker, oder? Ja, ein Selfie. Ja. So now, just electing to chase the come around from the outside. So not really chasing it, but trying to come around, tap it out the back. This is also quite an instructive moment. If you're watching at home, you might be tempted to hit the one in the center, but just leave it. You're only going to push it into shot position. Halt! Tia! Tia! Wow. Gut. No problem for Silvana Tirinzoni. Is finding her way back into the game. Very important from a Swiss perspective. Aber ich weiß nicht, was machen, wenn sie jetzt nochmal versteht. Der ist auf der Garde. Können wir da wegspielen? Ganz dumm. Ist das Timeout wert oder nicht? Wir könnten auch eine Garde machen. Ja. Hat sie den? Sie hat den. Ja, der hat. Hat sie den? Könnt ihr ins Heck schnell schauen, bitte?
geht nur nicht schnell in dem Fall. Wir können den Garten stellen. Rauspeilen, dann macht sie den. Dann musst du fräsen. Ja. Das wäre okay, Wäre oder? Okay, ja. Der weg! Oder geht der nicht? Kannst du mal schauen? Ich glaube nicht, dass der geht mit schnell. Wicken kann sie schon, aber sie müsste ja beide Gellen wegnehmen. Mein erster Gedanke wäre gar gewesen. Gut. Ein bisschen weniger, sorry. Warte. Zieh Linie! Zwei, Zieh mach Linie! nichts, Linie Linie! ist wichtig. Oh. Immer Linie! Immer noch Linie! Oh. Immer noch ein bisschen. Immer noch ein. Oh. Immer noch. Gut gewischt. Gut so. Gut. Gut so. Gut gewischt. Ja, sie sieht dann etwa einen kleinen Viertel. So that guard does take away the straight tap. You can now only hit part of the red. Okay. A lot of weight, and maybe if you throw a backline weight, you might still be able to promote that red or raise the red into shot position and be buried in the process. Nein, also, aber es geht so mit. Weißt du, sie muss ja schlechter stoßen wie der Ja, dort, oder? es ist nicht ein einfacher Stein, aber ich nehme an, das wäre oder? Ja, jag bara menar, nej men, ja, men om vi tjappar det här, vi tjappar det rakt ner. Alltså, vad, det är lite sånt då, om vi då tjappar och träffar bak, och då har jag ju då bränner de det. Ja, skulle jag säga, för annars lämnar de inte upp. Jag är inne på att man, men om man skulle typ, jag tänkte bara om det går att komma skotter med att trycka den här med liksom bak 4 fart. Ja, alltså vi kan ju pröva. Jag kan försöka spela det väldigt. Alltså, om vi tror att det går. Alltså det var ju mer finisher. Ja. Jag tror inte det går. Jag tror inte det kommer skotter. Men vi kanske kan live. Jag var inne på att få den så att den kommer bak hit så vi kan skjuta vårt corner så att vi får bort bollen. Ja, vi får pröva på det. Det är väl det enda jag har. Alltså egentligen skjuta, försöka liksom bara tappa den så långt bak vi kan. Det är väl allt jag har. Vi ska ligga. Ja, då är det för det. Alltså det skulle de inte bra. Nej. Och skulle de sätta den här gadden nu, ja, sen så. Ja, det är vi har. Det är det enda vi har. Vilket tag? Ist mir lieber. Das ist schon schwierig, glaube ich. Für also so eine Nasentätchen, das schwimmt ja nicht viel. Oder nicht? Also es geht, also wenn sie nicht nass hat, es geht schon. Also weißt du, Knapp sie muss ja vorbei. irgendwie hinter 12 fahren, dass sie schon ist. Also dass sie von da kommt. Oder ob sie einfach lieber so verteilen oder so. Das kann sein, ja. Oder wenn Ich muss glaube schon, sie sie muss ja und sie muss mit Rennen sein. Ja, aber nicht so, dass sie das Loch hat. Nein, aber weißt du, da görlt sie ja mehr. Also das wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen wie so. And Johanna Helding made her way down to the sheet to help out, give her input. Short timeout. Tap back is the call. And as I predicted, it is there to be shot stone. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal, oder? Ja, also jetzt hat sie den noch. Aber... Also was willst du gar Also ich kann den roten kann ich auch peilen. Das ist einfach ein bisschen gefährlich. Ich sehe noch etwa halben. Der vordere rote, weißt du? Ja. Aber es ist einfach ein bisschen gefährlich. Hat sie denn da etwas? Den hat sie nicht, glaube ich. Also, mega schwierig. Ich glaube, wenn, dann hat sie den Run. Dann müssen wir den Garten, oder? Hä? Dann müssen wir den Garten, oder? Welchen Garten? Den da? Eben der Run. Ja. Gut, sie kann noch mal tappen, das kann sie natürlich.
Ja, aber das ist auch schwierig. Ohne den zu berühren. Ja, ich glaube, wir müssen uns entscheiden, Tiri. Ja, ich weiss nicht was. Ich würde ins Loch, dass sie den Tab nicht nochmal hat. Ich glaube. Der Garten? Nein, ins Loch, dass sie den Tab nicht nochmal hat. Ja, okay. Komm, wir müssen uns entscheiden. Das Loch. So, a bit stressed out the team there. We have to decide. We are playing with thinking time, so maybe getting a bit low on that. Ich glaube nicht, dass es so schnell ist. Oh. So now, in an ideal world, you take away the straight tap. Anna Hasselborg just played and the run back. That looks pretty close. Good. So the tap's gone. I'll have to run something. And I think if you make the run perfectly, it might be there for 3. Which is really all you can hope for when you're 2 down. Anna Hasselborg, known for the heavy hard ones, has been for a multitude of years. Now turn, run back. Agnes Knochenhauer, Sophia Mobergs on the brush. Oh, and disaster strikes. This is the negative example. It's -3 for Sweden, and what should have been +3 is -3, which means that we have a new championship team, which is also the old championship team. Silvana Tirinzoni, Alina Pats, Selina Vichonke and Karol Hovald defend their title here at the Women's Masters Basel 2024 in 7 ends. And with this, we are at the end of this year's Women's Masters edition. I'd like to thank all our sponsors and all the volunteers who have been working so hard. I myself especially thank Alin Stöcklin, who has been switching the perspectives and done a great job throughout the day. Thanks to all of you at home, of course, for tuning in, and we hope to see you again next year. Probably around about the same time of year for the 20th edition of the Women's Masters Basel. My name is Bastian Wies. It's been a pleasure to call these games for you. I wish you a lovely Sunday or good night, depending where you are in the world, or good morning, and catch you next year.